Bwaise is a neighborhood on the outskirts of Kampala that's prone to flooding whenever it rains. The residents have gotten accustomed to the state of affairs. Ebintu byantu bikyayononeka, abantu bafa, mayumba gagwa, amazzi bwe lwetonnya gayingira mu nnyumba. Amazzi gajja gatawaanya bw'oba olesa abaana awaka ng'olina w'olaze obeera mu kweraliikirira kunene nnyo. Children here play in the flood waters, oblivious of the danger it poses to them. We toured the area and found a number of houses deserted. Bange ebiyumba ebisinga nga bwe mbirabye, amazzi gagendamu enkuba bw'etonnya mpaka oba myezi 3 w'emikati gavangamu. Abantu baddukamu. Such a house is one of those in this area that have been deserted by their occupants because of the rains. Now in this very area there are so many people who have chosen to stay in their houses to endure the devastating effects of the rains simply because they do not have anywhere else to go. Madina Nakakande and her family have lived here for over 30 years. This structure is what they used to call home until 2 years ago. Amazzi gatandika mpola nga agasaaga, amazzi ne gafuuka amazzi ebwayise wano. Nga tulowooza galigenda. Kati tata affe n'akwata ssente n'agula ettaka. Buli bisenge nga bagenda bayiwamu ettaka eringi ddala tulowooza tugoba mazzi. Amazzi gaagaana okugenda. Her family had been patient, hoping the floods would subside, but they soon realized that they had indulged a vain hope. Enkuba bw'ekya, omusana ne guddamu ne gwaka. Tubeera tugamba amazzi gagenze. Amazzi ne gaddamu enkuba bw'etonnya, amazzi ne gaddamu ne gajjula enju. Nakakande says the thought of moving out of their house had initially never crossed their minds, but the situation got worse, forcing them to relocate 2 years ago. Amazzi begayitirira ennyo ne tuuka n'okuva ku bitanda ne mubikolera enkondo ne musaako enkondo abantu ne basula waggulu eri ng'omuntu akyasobola kuyimirira mu nnyumba bw'ati ng'enkuba etonnye ne gaba nga tegakutuka ku mutwe. They returned a few months ago and built this house in the same location. Tukiira ddala naye tetumanyi Mukama ky'anaaleeta oba bwayiseyo waafiisibwa ng'omukulembeze talitutaasa kye tutasobola kutegeera. The Uganda National Meteorological Authority recently warned Ugandans to prepare for adverse weather conditions, but many residents in areas like Bwaise have nowhere to go. Kakati ate obulanga abantu onobasengulira wa gavumenti yategese ng'eyisa obulango yabategekedde gye babalaga ababeera mu ntobazi. Tiyabategekedde gye babalaga. Kino ekintu ekimu tulina kukikwasa Mukama Katonda yakuuma. Ekyanzimbya kano mazzi nga gannyingirira munda kubanga tegalina mwala tegukola ki simutereevu. The residents here are disappointed with the authorities over the shoddy work done in this drainage channel. Gwe mwala gumaze okuziba ettaka lizibye wonna ne amazzi gye galaga kati tewali tebagugogola tebalina ngeri gye bayinza kugugogolamu. Naye kati enkuba etonnya amazzi ne gajja nga mangi tegalina okusinziira ku gulina nga bw'olaba bwe gufaanana amazzi ne gajja eno gatutigomya. The El-Nino rains have already begun according to the government forecast. It's expected to go on until January next year. Other areas in the country that are prone to flooding include Budoda, Bulambuli, Manafwa, Sironko, Butaleja, Tororo, Kapchura, Bukwo, Queen, Kasese, Bundibujo, Toroko, Amolata, Amuria, Katakwi, Nakapiripirit, Napak, Moroto, Kotido, Kabong, Kaberamaido, Otuke, Amudat, Kisoro, Kabare, Rukunjiri, Kanungu, Ntungamo, Moyo and Kabarole. Gertrude Tumusime with Kware, NTV.